linguist is what? Abbas, yes? Abbas Abdulillah. عباس ما سمعك؟ عباس ما سمعك. الطلاب يسمعوني واضح لو صوتي يقطع؟ ايوه في بعض الأحيان يقطع أستاذ، بس عيد السؤال أستاذ. ما السؤال هذا موجود عندكم. The linguist number 2. The linguist is a فراغ not a producer of languages. أستاذ ما طالع السؤال. أطلع سؤال؟ لا ما طالع. ماشي. أستاذ ليش ما طالع؟ كان طالع السؤال. دقيقة هسه. هذا جزء من عندي الخير. هسه تمام أستاذ إيه طالع السؤال. أستاذ هسه إيه ساعة ما طالع. هذا السؤال. The linguist is a فراغ not a producer of languages. Okay. Yes, Abbas, go ahead. Consumer, sir. Consumer. Yes, the linguist is a consumer of the language, not a producer. So why is the linguist a consumer? Because the linguist doesn't need to be a native speaker. The linguist, he just needs to have an experience in the field. He doesn't need to speak the language as a native speaker. He needs to speak the language, but not as a native speaker. Only having an experience, very good experience in the field to know how to describe the language. So he's a consumer, not a producer. مستهلك وليس منتج للغة. هذا بالنسبة لللينغويست. اوكي، السؤال اللي بعده. Linguistics is not فراغ because it doesn't provide rules of characters and doesn't teach people how to speak. شمس الضحى. Is prescriptive, not prescriptive. Is not prescriptive. What? Descriptive. Yes, very good. Linguistics is descriptive, not prescriptive. Not prescriptive. Okay, السؤال اللي بعده. فراغ is the study of the sociological aspects of language, or the study between the relationship between language and society. Which branch of linguistics studies the relationship between language and society? Mariam Yusuf. linguistic. شنو اسمه بعد مرة ثانية؟ Again, مريم. وصل النت يمكن يمحى. Okay, sociolinguistics. We call it sociolinguistics, the study of the language. Okay. 5. One of the main differences between linguistics, only one. Okay, you know we have 3 differences between linguistics and traditional grammar. One of the main differences between linguistics and traditional grammar is that linguistics is interested more with the فراغ form than the فراغ one. Okay. Linguistics is interested more in what than in what? Linguistics is interested more in energy than in what? Spoken from writing. Yes, good. So linguistics is concerned more with speaking than writing. So if I say, Huda, if I say linguistics is never interested in writing, what do you say? Do you say, is it false or true? Excuse me? If I say linguistics is never interested in writing, صح لو خطأ؟ True. لا سمعي، أبد يعني linguistics أبد ما مهتمة بالرايتنج. شلون true؟ linguistics مهتمة بالرايتنج ولكن مهتمة بالسبيكينج أكثر. أوكي، إذا أنا أقول ما مهتمة بالرايتنج أبد هذا معناها خطأ. أوكي؟ Okay. Yes. Thank you. Okay, thank you. The next question is, pragmatics is the study of the what meaning? Of the what meaning? شنو هنا نخلي مكان المينينج؟
سعاد. Yes, sir. Pragmatics studies this aspects of meaning. مو aspects بعد غير كلمة. Um, parts of meaning, or You know, semantics also studies meaning. Semantics also studies aspects of meaning. But what's the difference between semantics and pragmatics? شنو الفرق بين semantics و pragmatics؟ خليني أقول لك شو عن الفرق حتى أنت تفهمين الفرق. Okay, imagine if you and me are in the same place and someone is knocking at the door, and I say, and you look at me, you just look at me as if you tell me, okay, go ahead and open the door. I say, I'm having a very important call. وعيلي يعني كانوا تقولي لي افتح الباب، أنا أقول لك عندي مكالمة مهمة. أنا ما قلت لك فتح الباب، قلت لك عندي مكالمة مهمة. أنت فهمتي ورحتي قمتي فتحتي الباب. هذا pragmatics. شنو ذا pragmatics؟ أنا ما قلت لك فتح الباب، أنت افتهمتي. إذا شنو؟ intending meaning. Intended meaning, yes, very good. It's the study of the intended meaning, المعنى المقصود, أو the study of the contextual meaning. يعني the meaning that we understand from the context. المعنى اللي ناخذه من الcontext اللي نفهمه من السياق هو هذا الpragmatics. The study of the implied meaning, المعنى الضمني اللي قصد المتكلم. That's pragmatics. Yes, thank you. Okay. هاي هنا اكو خطأ إملائي، هي مو out، هي لازم our. بدل out, our type of linguist is best result to what؟ من يشبه اللغوي Okay, so Yusra? Yes, sir. Musicologist. The musicologist. The musicologist. Musicologist. Yes, not the pianist. زين يسرى سؤال. Why do we resemble the linguist to the pianist? I don't know. من يجاوب هذا السؤال؟ بس اللي يعرف جوابه خليه يرفع ايده. Why do we resemble? Okay, سؤال راح أعيده. Okay, سؤال راح أعيده. Why do we resemble the linguist to a musicologist, not to a pianist? ليش نشبه بكاتب النوتة الموسيقية وليس بعازف الموسيقى؟ طبعا السؤال هو جوابه سهل، بس يعني هدى ستار. تعرفين الجواب؟ أستاذ، الكاتب ما يهتم بالموسيقى، يعني مو شرط يعرف أو لا. Okay. I need the answer in English and a full answer, a complete answer. Excuse me, can I answer this question? هدى, go ahead. أستاذ هذا اللي أعرفه، يعني أتذكره أنت حاكي إنه. Excuse me, can I answer this question? لا لحظة فاطمة بس أنت مجال الغير. هدى, شنو عيدي جوابك نعم مرة أستاذ. ثانية؟ أستاذ، اللي يكتب الموسيقى ما يهتم إذا إنه هو يعرف البيانو أو لا. ماشي اوكي، بس اوكي صحيح جوابك، بس علميا تفسيره شنو؟ اوكي تمام هدى، اوكي ثانك يو. اوكي فاطمه ارجع لك بعدين، بس خلينا نشوف يوسف. يس يوسف جو اهيد. يوسف اذا تسمعني. Yes sir, can you hear me? Yes, I can hear you. Oh. Okay. The main thing that he said here, that linguistics is the one who responsible to describe, to to not just create or produce. So okay, the linguistics is more like written, and the one who create the list of piano or any kind of creation, he is the creator, not
not one who can describe things. Yeah, okay, yes. So the linguist more describe and explain. Yeah, okay, very good. Thank you, Yusuf. That's all. انت تقريبا انطيت 90% اكثر من 90% من الجواب. Thank you, Yusuf. غفران, do you have something to say or something to add? Yes, sir. سريع حسب ما فهمت. نعم. Because the linguistic write any word the person is spoke يعني يهتم بأي كلمة يكتب أي كلمة ويفسرها من يعني يقولها الإنسان مثل الموسيقى يعني أي نوتة يهتم بها ويكتبها ما يهتم يعني شنو نوع والعازف العازف يعزف الأشياء المكتوبة مو يفسرها يعني فقط يعزف. اوكي صحيح زين. اذا انا جبت سؤال بالامتحان انت ما تكتبي لي هيك. لا أستاذ يعني. اوكي صحيح المهم فاهمين الفكره تمام. اوكي انتبهوا لي هنا. اوكي ثانك يو غفران. فاطمه عبد الحسين عندك بعد اضافه؟ Because musicologists can analyze a piano concerto by bound to the theme, to the variation, to the counterpoint, harmony, but he don't play the concerto. This left to the concert pianist. Yes, okay, that's right, exactly. Fatma Ahmed, thank you, Fatma. Fatma Ahmed, do you have something else to say? Yes, sir. The musical, the linguistics should not necessarily native language. He should know how to use the language, how it is worked. أنا كنت أدور على مو native language, native speaker قصدك. Native speaker, yes. أنا كنت أدور على كلمة native speaker. يعني يوسف كلش اقترب من الإجابة بس ما قال native speaker, قال the producer وكذا. The linguist. He should know the okay, system. thank you. أنا راح أفسر لكم. لاحظوا انتبهوا احنا عندنا زوجين او ثنائيات اثنين. عندنا ميوزيكولوجيست، انا راح اكتبها على الشات، ميوزيكولوجيست اند بيانست، كاتب الموسيقى او المايسترو زائد عازف البيانو. وعندنا لينغويست وعندنا نيتيف سبيكر. مثل ما تشوفوا هسه الميوزيكولوجيست شنو صارت جواها لينغويست، والبيانست شنو صار جواها نيتيف سبيكر. Imagine that someone who knows how to play a piano, but he doesn't know how to write the music. يعني يعرف يعزف بيانو بس ما يعرف يكتب النوتة الموسيقية. يجي له واحد عازف نوتة يكتب له النوتة، يلا يجي هذا عازف البيانو يقراها ويعزفها. مثل المتكلم هو يحكي انجليزي بس ما يفتهم اي شيء باللغه. تعال قل له انت نيتيف سبيكر، جيب النيتيف سبيكر قل له تعال اوصف لي انت اللغه الانجليزيه. جيب اي واحد امريكي قل له تعال احكي لي عن الفونولوجي، احكي لي عن الثيوريز اوف فونولوجي، احكي لي عن اللينغويستكس، سيمانتكس، مورفولوجي، سينتاكس، براغماتكس كذا. كل شيء ما يفتهم. زين اذا حكى على جمله بالفصحى صحيح بيعرف بس يحكي انجليزي، هو ما فاهم اي شيء. بس ممكن نجيب انت، ممكن احنا نلقى نيتيف سبيكر and a linguist at the same time. Like Chomsky, for example, he's a native speaker and he's a linguist at the same time. But is it a condition that every linguist should be a native speaker? No. Someone who is Chinese, who speaks Chinese as a native language, could be a linguist of English. ممكن واحد يحكي صيني، ممكن أنا أصير لغوي linguist باللغة الإنجليزية. وممكن واحد كوري يصير linguist باللغة العربية. طيب هل هذا معناه انا لينغوست باللغه العربيه؟ انا ولا اطقه باللغه العربيه. زين اذا حكيت جملتين صحيحه هسه، وحتى اذا حكيت جملتين صحيحه هم يجي لي واحد يقول لي جملك مكسره وكلها خطا، حركات خطا وكذا خطا، ولكن انا نيتيف سبيكر. So why is the linguist resemble to a musicologist? Because the linguist, like the musicologist, he's someone who knows everything about the language, who is able to describe the language in all of its aspects, but he's not necessarily able to produce the language as a native speaker of that language. Because he is a consumer of the language, not a producer. That's the reason. That's why the linguist is resembled to musicologist, not a pianist. طيب إذا عجبتكم السؤال، no linguists
can ever be resembled to pianist. انه اللينغويست مستحيل يشبههم بالبيانست، خطأ. ممكن يشبه بالبيانست، شو وقت من يكون هو قادر على كتابة النوتة والعزف في نفس الوقت. يعني هسه مثلا انا اعرف اكتب النوتة رغم انه ضعيف، ولكن اعرف اكتب النوتة الموسيقية واعرف اعزف بيانو. فانا عندي اعتبر يعني بلا تشبيه ميوزيكولوجي وبيانست، لانه انا يعني بيجنر كلش لابعد الحدود. ولكنه قصدي انه انا اكتب نوتة واعزف، اذا عندي اثنين. ممكن اجيب واحد مايسترو مشهور مثلا عمر خيرت، نجيب اسامي بعمر خيرت او عمار الشريعي، هذول عرب، اوكي. او ياني، ليش اروح لغيره؟ يعني هو يكتب النوتة وهو يعزفها. ما معقولة ما سامع البياني او ما تعرفوه، او بيتهوفن او موزارت او العازفين المعروفين. فهذول كلهم يعني they write the music and they play the music. يعني هذا الشغله اشتغل linguist، كتب النظريات ووصف وحلل وحكى اللغه بنفس الوقت. كتب الموسيقى وصف وحلل وعزف الموسيقى. That's the difference between musicologist and pianist. That's why we resemble the linguist to a musicologist. اوكي. هذا كان التمرين الأول، الأسايمنت الأول اللي أخذناه. جزء اليوم ما لحق نراجع الفصل مال word formation، بس خلينا نحل التمارين على السريع نشوف البقية هسه. العفو أستاذ. نعم. أستاذ إذا linguist ونيتيف سبيكر يمكن أن نشبهه بالبيانو. نعم. يعني سلاكي بيانست. إذا كان بس linguistic نشبهه نشبهه بالميوزيكولوجيست. إذا كان اللينغويست ما يحكي اللغة الأم مال هاي اللغة اللي هو يوصفها، إذا ما يحكيها كلغة أم نشبهها بالميوزيكولوجيست. أما إذا يحكيها كلغة أم نشبهها بالميوزيكولوجيست والبيانست. شكرا أستاذ. عفوا. اوكي. هسه هذا الاسايمنت الثاني اللي هو هنا هاي الدوائر تختاروها واضحة السؤال، يسبب لكم بعض النوع من الارباك، بس هو واضح. بس خلي افتحها، لا ما يفيد، خلي افتحها بالفورمة الأصلية وكأنه اوكي. هسه هذا السؤال موجود عندكم، بس دقيقة. اوكي. Question is what name the design feature that is referred to by the following statements. عندك مجموعة جمل انت تحدد which design feature is referred to by these sentences or these statements. ممكن بالامتحان يجيكم هيك نوع من السؤال. بالمناسبة ما راح تجيكم فراغات، لأنه الفراغات تسبب مشاكل لكم. ف يعني حتى نبتعد عن هاي المشاكل بالامتحان إن شاء الله ليس راح تكون إما اختيارات أو هذا النوع من الأسئلة اللي هو ماشي. نعم. أستاذ هذا النوع من الأسئلة مزعج بالنسبة بالنقال، يعني الخيارات الفوق ما تطلع، يعني لما تنزل جوا ماشي. هذا حاول قدر الإمكان ابتعد عنه، اوكي. بس مع ذلك حتى بالنقال، ترى انا فتحت هذا السؤال بالنقال، اكو يطلع سلايد بالنقال مثل خط مسطره تمشيها تطلع لك. صحيح استاذ تطلع اللي هاي، بس ما الفوق، يعني هاي النقطة تابعة المن ما تعرفها، يعني إلا تكتبها بورقة يلا تشوف، يعني النقطة واحدة هيك. صحيح لازم تصعدين وتنزلين كل ساعة شوي. اي صحيح هيك. ماشي. اما حاول قدر الامكان ابتعد عنه، بس قصدي هذا ممكن اذا فراغات ما تجيبها هذا ممكن يجي يعني. اوكي. استاذ هم الموبايل اذا لغته انجليزي تطلع افضل، يعني ما تطلع بالعكس. صحيح. هي طبعا انت من اللي كان يحكي يوسف؟ نعم. اشرت الى نقطه حلوه. انا بصراحه اتعجب انه ليش موبايلاتكم وحاسباتكم باللغه العربيه. يعني هسه انا موبايلي باللغه الانجليزيه صار له من اشتريت اول موبايل لحد الان، هذا الطابوقه من اشتريناه هو موبايل باللغه الانجليزيه، ولا مره سويته بالعربي. حتى احس الموبايل احلى من يكون باللغه الانجليزيه. ما اعرف ليش يسوون الموبايل باللغه العربيه.
يعني انتم اذا ما راح تعرفون الاعدادات. لا استاذ هسه انا تليفون انجليزي بس هم طلعت مخربطه استاذ الصوت كلها جاي تجينا مخربطه يعني نفس هسه على العربي. عوف الفورمه عوف الفورمه جاي عن شيء ثاني. هذا السؤال ما اجيبه زين. هذا السؤال ما اجيبكم فرق. بس انا جاي احكي عن نقطه ثانيه هسه يوسف ذكرني بيها. ليش موبايلاتكم بالعربي؟ الانجليزي من العربي. كم واحد بالانجليزي؟ هسه اذا اسوي استفتاء وتحشون الصراحه 10% ما يطلعون بالانجليزي والبقيه كلها بالعربي. استاذ كله عربي بعد ايش انت كله عربي. استاذ انا استخدم تليفون عربي وواحد انجليزي استاذ. والله صدقوني الموبايل من يصير بالانجليزي هم يفيدكم اكثر وهم يترتب يصير احلى. من يترتب يصير احلى يعني يكون ارتب. وحتى المواقع من تنفتح وحتى مثلا العاب او فيديوهات او اي شيء ثاني يكون افضل اذا كان باللغه الانجليزيه. بعدين يعني شنو يعني تخافون مثلا نسوي نقالات بالانجليزي شنو يشيل اعدادات حتى عند المكان حتى لو ما اعرف معناها انا عند المكان بالضبط ومكان كل شيء موجود. انتوا على راحتكم يعني. المهم بخصوص هذا السؤال انا احاول قدر الامكان اتجنبه اوكي حتى لا يسبب لكم ايش نوع من المشاكل. بالنسبه للامتحانات الفصليه بعد بالنهايه ما اعرف احكي لكم انا بخصوص ماده اللغه بغير مواد انا ما لي علاقه بها. اوكي خلينا نحل السؤال. A feature that is shared by humans and animals. Which feature is shared by both humans and animals? Raise your hand. Tell me which feature is shared by humans and animals. صفه تشارك بها الحيوانات والانسان مع بعض. منو؟ نور بسام. باترينج. باترنينج بس بالهيومن لانجوج. انا اريد صفه موجوده عند الانسان وعند الحيوانات ايضا. هبه حافظ. The use of sound signal. Yes, the use of sound signals. Using sounds. Animals make sounds and human beings also make sounds. Yes, good. بالمناسبة هاي المشاركات كلها تحسب لكم ترى. أسجلها أنا من شارككم يعني مو بس هاي حتى اللي قبلها أنا كل شيء مسجل. المشاركات اليومية. السؤال اللي بعده. نعم. العفو قصدك استاذ المشاركات اليوميه يعني اللي جاي يدسن بالكلاس روم لو شنو؟ لا هل بالكلاس روم ذاك اسايمنت اقصد المشاركه اليوميه عليها 10 درجات. المشاركه النشاط اليومي. اليوميه احنا شلون نجمعها يعني ما اعرف يعني ما جاي يصير اسئله مثل التليجرام مثل ذيك السنه. لا جاي نسال اسئله جاي اسال اسئله ويجاوبون مشاركه يوميه. احكوا لي عن كذا احكوا لي عن كذا. جاي يشاركون. ليش انا عندي اسماء ما اريد اذكر اسماء. عندي فلان وفلانه 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 دائما اكثر المحاضرات يشاركون. لا استاذ العفو يعني انت مو اسئلتك قاعد تجلس حاليا بالنسبه للمراجعات فقط مراجعتنا الثاني والثالث. لا بالمناسبه انا حتى اللي يسالني سؤال بخصوص محاضره بخصوص فهم اعتبره له مشاركه. حتى اللي يسالني سؤال او انا من اسالك على رايك اوكي شنو تعتقد شنو برايكم هذا الشيء او كذا وهذا اللي يشارك هذا يعتبر ايضا مشاركه يعني مو ضروري تجاوبني صح انت يلا تعتبر مشاركه. جاوبتني خطا ما احسب لك اياها مشاركه. لا احسب لك اياها مشاركه بس تكون مو انت تتعمد اجابه خطا هي تبين بوقتها تبين. شكرا جزيلا دكتور وصلت. السؤال اللي بعده. Your ability to talk about how you felt 2 weeks ago. When you are able to express something 2 weeks ago, what feature is this? To talk about something that is not found in the present, but 2 weeks ago. How you felt 2 weeks ago. نبأ حيدر. Yes, sir. Displacement. Yes, it's displacement. بس ما أعرف من يجاوبون ليش دائما يجاوبون بصيغة السؤال وكأنهم ما متأكدين. Displacement يعني شو تقول أستاذ صح لو خطأ؟ Yes, say displacement because displacement is what? Displacement is being able to talk about something in the present and the past. Something that is present and something that is absent. فشي موجود فشي غائب. هذا displacement. نعم. Yes, good. أستاذ هو هذا الأسايمنت الوحيد اللي يعني ما متأكدة من إجابته. لأنه يعتمد على الفهم. أي بالضبط يعني على الفهم يلا أقدر أحله. Yes. اوكي بالمناسبه راح تجيكم اسئله ترى هم على الفهم مو معناها اختيارات ما تجيكم اسئله على الفهم. سالوا طلاب العام ترى انه انا اجيب اسئله على الفهم. يعني انا اذا اشرح ماده واتعبيها انا اريد طالب فهم ويجاوب
يعني فانتوا اقروا وفهموا مو بس تحفظون. اوكي أستاذ السؤال تاخذ اللي وقت بعده. إذا هيجي. لا ما تاخذ وقت، كيف اجيب لكم أستاذ اسئله الواجب قليله يومين نحل يعني، هم ما متأكدين. ان شاء الله تقرون اكثر تتاكدون اكثر وتجاوبون. Language items are not very independent. Language operations depend on an understanding of the internal structure of the sentence. What feature is this? Depend on the structure of the sentence. Depend on the structure. بعد شنو أقول أكثر؟ يلا لميس. Number 8, structure dependence. Yes, very good. That's structure dependence. So understanding language depends on the structure. It doesn't depend on the number of elements or the number of words we have. Yes, thank you, Lewis. Okay, next question. Your ability to produce sentences you have never produced before. Your ability to produce sentences you have never produced before. Hamad Majid. أستاذ بس عيد السؤال أستاذ نادي قطع يدي شوي. Your ability to produce sentences you have never produced before. منتظر مسلم. creativity or productivity. من انه انا اكون جمل انا ما ناطقها سابقا، هاي تعتبر creativity or productivity. Next question. Every item in language has its own characteristic position in the network. كل كلمة باللغة لها موقعها الخاص بالسيستم أو بالنظام. So what is this feature? What's this feature? أستاذ جاوب. يوسف جليل. Patterning. It's patterning, yeah, but don't ask question, just answer. It's patterning. Patterning is what? Patterning is like every word has its own place. Every word has its own position within the sentence. Yes, so that's patterning. Okay, next question. In human language, hardly ever there is a link between the signal and the message. In human language, hardly ever there is a link between the signal and the message. Hardly ever يعني it's unlikely to have a link between the signal and the message. Muhammad Rahman. Yes, sir. Arbitrariness. Yes, that's right. That's arbitrariness. When there is no link between the word and what it refers to, or the word and the message, or elephant and the animal, so this is arbitrariness. Yes. Even if we are programmed to acquire language, we do not speak automatically. حتى لو احنا تم برمجتنا على انه نكتسب اللغة، بس احنا ما نحكي اوتوماتيكي. نحتاج شيء ثاني. So what feature is this? فاطمة، حسين، طالب، فرحان. Yes, sir. 3. The need for learning. Okay, can you tell me something about this feature, فاطمة؟ تقولي لي فتشي عن هاي الفيتشر؟ فاطمة. يعني شنو the need for learning فاطمة؟ اوكي يعني تجاوب صح، بس احكي لي عن هاي الفيتشر، شنو تعرفين عنها؟ اوكي فاطمة، that's it. Thank you. من يحكي لي عن هاي الفيتشر؟ يعرف يحكي لي عن هاي الفيتشر؟ علا، go ahead. Do you know something about علا ياسين? Something about the need for learning? Yes. Yes, go ahead. We don't need to learn because we are their system communication are genetically involved. That's who? The animals or human beings? This the animals and the human can yes. instead
the long learning process need to acquire human language. Yes, they need to learn the language, but okay, people learn the language from who? Yes. يعني الناس منين تتعلم اللغة؟ منين تكتسبها؟ يعني هي توليدية شلون نتعلمها؟ اوكي، احنا منين نكتسب اللغة؟ منين نتعلمها؟ يعني احنا صغار تونا مولودين جايين للدنيا، منين نتعلم هاي اللغة؟ منين ناخذها؟ أستاذ هي شلون نعرف تلقائيا نحكي؟ يعني ما you لا مو don't تلقائيا، necessarily. الحيوانات تلقائيا، احنا منين؟ احنا مو تلقائيا، احنا نحتاج احد يعلمنا، من يعلمنا؟ اي يعني انت شلون تعلمتي تحكي؟ أستاذ يعني أكيد من أول ما انولدت من الآباء والأهل. Yes, that's it. Very good. So that's why we say human language is culturally transmitted. إذا أسأل مثلا why is human language culturally transmitted? Because it's culturally transmitted because it moves from one generation يعني جيل from one generation to another generation، يعني تنتقل من جيل إلى آخر، من الأجداد للآباء إلى الأبناء إلى أبنائهم إلى أبنائهم وهكذا. So we need someone to learn the language from, our parents and the society, the surroundings, the environment. But animals like cats, for example, they know how to communicate automatically because language is genetically, as you said, language is genetically inbuilt within them or rooted. Yes, okay, thank you. Next question. Your ability to comprehend sentences you have never heard before. قدرتك على فهم جمل ما سامعها قبل. جملة تسمعها اليوم أنت ما سامعها قبل وتفهمها. What feature is this? What feature is this? مهيمن? Yes. The use of sound signals. No, that's not the use of sound signals. مهيمن. Your ability to understand sentences you have never heard before. تفهم جمل أنت ما سامعها قبل. Okay, thank you, مهيمن. لميس, yes, لميس. Yes, duality. No, not duality. Or duality. creativity. Sorry, creativity and productivity. Yes, creativity or productivity. لأنه الكرياتيفيتي شنو؟ أما نكون جمل إحنا ما قايلينها قبل أو نفهم جمل ما أو سامعين. إبداع يعني. Yes, إبداع يعني جملة أول مرة نسمعها. نعم، أول مرة نسمعها أو أول مرة. That's right. So we have the ability to produce an indefinite number, unlimited number of sentences we have never produced before, and to understand sentences we have never heard before. Okay, next question. Combining phonemes to create larger units. Phonemes نحطها مع بعض نكون وحدات أكبر، يعني أصوات نحطها مع بعض، أصوات في طبقة واحدة نحطها مع بعض في طبقة ثانية ناخذ كلمات وجمل. What feature is this? What feature is this? البقية وينهم؟ البقية yes يوسف جليل. What feature is this? Duality. Are you sure? Yes. A duality of in one step we have sounds. الأصوات من نحطها مع بعض شو تكون كلمات وجمل. بينما animals, take animals for example, they just have sounds, they use the sounds to communicate. عندهم أصوات ياخذ هاي الأصوات ويحكي بيها، ما يحط أصوات مع بعض. يعني البزونة ما تاخذ مياو وتحطها ويا مياو ثانية وتسوي لها مياو مياو وكأنها كلمة. لا، هي every meow the cat produces has a single message. What human beings know, they are different. عندنا 44 صوت بس كم كلمة وكم جملة نقدر نكون منها عدد إلى ما لا نهاية. Okay, good. Next question. Language items like chessmen ما خلصن. Language items like chessmen cannot exist independently outside a pattern. Language items like chessmen
cannot exist independently outside a pattern. What feature is this? Muhammad Majid? أستاذ بيترنج. Patterning. Patterning. Yes, if we compare language to the chess game, then we're talking about patterning. Yeah, that's right. Communicating with our articulatory organs. نحكي بأعضاء النطق. What feature is this? What feature is this? Communicating with our articulatory organs. Fatma Ahmed. Yes, sir. The using of sound signal. Yeah, that's right. The use of sound signals. When we use our vocal organs to communicate, that's the use of sound signals. Very good. Okay, the last one, creating words from smaller units. نكون كلمات وجمل. هاي قلبتها هسه. نكون كلمات وجمل من وحدات أصغر. Creating words and sentences from smaller units. علا ياسين, go ahead. علا سمعيني؟ فصل على الإنترنت. Okay. لا موجودة. Yes, علا, the last question. duality. Duality, yes, it's the same like this one, combining phonemes to create larger units. بس هذا بدينا من larger units from smaller units. يعني وحدات أصغر نكون بها وحدات أكبر, that's duality. أو وحدات أكبر ناتجة عن وحدات أصغر, that's also duality. Yes, thank you. Okay, that's all. بعد البقية الامتحان الثالث نحله بعدين, هو ونراجع الفصل مال word formation إن شاء الله في وقت آخر. أستاذ. نعم. اليوم أكو غياب عندنا 4. يعني هما واحد عنده 2 عندهم فاتحة اللي هو قاسم جدة توفى اليوم، ومسلم سمير كذلك جدة توفى موت البارحة. قاسم شنو اسمه أبوه؟ قاسم عبد الحسين. ومسلم سمير. ونور الزهراء علي أهلها مصابين ويمهم، يعني هي يمهم ما تقدر تفتح نت. ومنو بعد؟ وعدي عبد الأمير. عدي نظيمة. العفو دكتور، بس أريد إرسال رابط الحضور، ما أعرف إذا سجلت أو لا. إن شاء الله. تمام نور, سجلت. هذا رابط الحضور موجود, يعني سجل حضوركم, اللي بعد يسجل حضوره اخذ راحتكم. خلصنا ما عاد شيء, ان شاء الله نلتقي بعد محاضرة قادمة نكمل بقية المراجعة وحل الأسئلة. أستاذ بخصوص المشاركات شكرا جزيلا. نعم علا. اي استاذ بخصوص المشاركات، يعني هي المحاضرة مالت اللغة أكثر شيء أنت تشرحها، يعني مو نفس البقية. مثلا صحيح. يعني ينطونا الأساتذة الأسئلة نجاوب احنا، يعني هنا باللغة أكثر شيء الأسئلة أنت تجاوب عليها. هسه هم جايب